السلام عليكم طلاب. Today we are going to deal with chapter 7 testing writing skills يعني اختبار مهارات الكتابة. Question number 1. What are the elements of teaching any skill؟ يعني ما هي عناصر تعليم أي مهارة، أو ما هي مقومات تدريس أي مهارة. Number 1. Knowledge of how to perform the skill يعني معرفة كيفية أداء المهارة. Number 2. Practice to perform that skill well أي تدريب على أداء تلك المهارة بشكل جيد. Question number 2. What are the areas which testing writing cover, or what are the areas to be tested by writing؟ يعني ما هي المجالات المراد اختبارها أو الممكن اختبارها عن طريق الكتابة. Number 1. Handwriting. 2. Spelling. 3. Punctuation. 4. Dictation or composition writing يعني الكتابة اليدوية أو التهجئة أو علامات الترقيم، وآخر شيء الإملاء أو كتابة الإنشاء. Question number 3. What are the aspects of measuring handwriting؟ يعني ما هي نواحي قياس الكتابة اليدوية؟ Explain this in detail. Number 1. Letter size يعني حجم الفوضى. 2. Space أي الفراغات بين الحروف. 3. Alignment أي المحاذاة. 4. Legibility أي الوضوح. and 5. Cleanliness أي النظافة. Question number 4. How can we test punctuation? In a punctuation test, the pupil is asked to supply the missing punctuation marks and use capital letters where necessary. It can be carried out subjectively or objectively. يعني في اختبار الترقيم يطلب من التلميذ تقديم أو أنه يضع علامات ترقيم المفقودة في النص، من حيث استخدام علامات التنقيط واستخدام الحروف الكبيرة عند الضرورة. يمكن تقييم هذا الاختبار بشكل شخصي أو موضوعي. Instructions: rewrite the following sentences on your answer paper or copybook, adding punctuation marks and using capital letters where necessary. أي أعد كتابة الجملة التالية على ورقة إجابتك وأضف إليها علامات الترقيم باستخدام حروف كبيرة مثلا أو من حيث الضروري. Question number 5. Why the English system is not phonetic؟ يعني لماذا نظام اللغة الإنجليزية ليس صوتيا؟ This means that its spelling system is irregular. يعني هذا يعني أن نظام التهجئة الخاص باللغة الإنجليزية ليس قياسي. هون ما تجي أنه شاذ، وإنما ليس قياسي. Therefore, to know how to spell it well requires careful planning and continuous assessment on the part of the teacher and a lot of practice on the part of the learner. يعني هذا يتطلب لمعرفة كيفية تهجئة الحروف، يتطلب ذلك تخطيط دقيق وتقييم مستمر من جانب المعلم، وأيضا الكثير من الممارسة من جانب المتعلم. Question number 6. What are the parts of spelling, or how many parts of spelling؟ هناك partial spelling and spelling patterns يعني التهجئة الجزئية، وأيضا هنالك أنماط تهجئة. 1. Partial spelling. We call it partial spelling because the pupils are not required to write the spelling of a complete word, but what they need to do is to add a suffix like ing, ed, s, er, and etc. After presenting each suffix, teachers should give exercises of the following type as a short quiz or homework. نجي أنه الهجاء الجزئي نسميه كذلك. لماذا؟ لأنه التلاميذ غير مطالبين بأنه يكتبون أو يتهجون كلمة كاملة، ولكن ما يطلب منهم فعله هو إضافة لاحقة أو اللواحق مثلا ing, ed, or s, or er وإلى آخره. بعد ذلك يقوم المعلم بإعطاء تمارين من النوع التالي، مثلا اختبار قصير أو واجب منزلي. Question number 7. Design a test to test partial spelling. Instructions. 1. Add ing to the following words. Clean, cleaning. Watch, watching. 2. Add
D or ED to the following words. A. Wash, washed, work, worked. 3. Add S or ES to the following words. A. Map, maps, without A. 4. ER. Add ER to the following words. Hard, harder. Question number 8. Why is quiet is called partial spelling? We call it partial spelling. طبعا هذا السؤال نفس هاي الفقرة فقط كان أعادوا إعادة صياغته بطريقة سؤال. So you can read it by yourself. 2. Spelling patterns. When the teacher finishes teaching and testing partial spelling, he has to move to the teaching and testing of English spelling patterns in English. In English, one letter may represent several sounds, or one sound can be represented by several letters. Spelling patterns. When the teacher finishes teaching and testing partial spelling, he has to move to the teaching and testing of English spelling patterns. يعني عندما ينتهي المعلم من التدريس للاختبار الجزئي، عليه أن ينتقل إلى تدريس واختبار الإملاء باللغة الإنجليزية. In English, one letter may represent several sounds. يعني حرف واحد قد يمثل أصوات عدة. Or one sound can be represented by several letters. أو صوت واحد ممكن تمثيله بعدة حروف. Question number 7. Design a test to test spelling patterns. 1. The letter A may represent or may present the following sounds. A as in and, at, apple, hat, bag, and rat. B. A as in ace, age, cane, face, and hate. 2. The sound A can be represented by the following letters. A as in aim, wait, and play. B. A as in play, way, stay, and may. 3. Two consonant letters may represent one consonant sound. Example: A, ph, it equal the sound f as in phone, photo, elephant, paragraph, and B, t as in light, night, eight, boat, and coat. Question number 10. What are the types of dictation? يعني ما هي أنواع التهجئة أو الإملاء؟ العفو. Number 1. إملاء الكلمات المفردة. Dictation of single words. Question: how can we test dictation of single words? Question: how can we test dictation of single words? The teacher selects a certain number of isolated words. يعني يختار المعلم عدد من الكلمات المعزولة. He writes them on the blackboard and then asks the pupils to practice them at home. راح يكتب هذه الكلمات على السبورة السوداء ويسأل الطلاب أن يتعلموا هذه الكلمات في المنزل. في اليوم التالي يقوم المتعلمون بأداء اختبار للإملاء. Partial dictation أو اختبار الإملاء الجزئي. How can we test partial dictation? Pupils are given printed copies of a passage in which certain words have been deleted. يعني المعلم راح يعطي الطلاب قطعة وبها كلمات مفقودة. As the teacher reads the passage, the pupils have to fill in the blanks. لمن يقرأ المعلم القطعة راح الطلاب يملؤون هذه الفراغات. The passage should be suitable for the language ability of the pupils. يعني لازم تكون هاي القطعة مناسبة لمهارات الطلاب اللغوية. Now we have finished partial dictation and its question. Moving to the passage, a teacher's version. Last night I went to bed early. Notice here that some words are being underlined. So this is the teacher's version. In the pupil's version, these underlined words is going to be deleted or missed, so the student is being asked to fill in these blanks. Last night I went to bed early. I was very tired is missed because I worked for several
hours during the day, so I forget to shut the window. A thief came in. He wanted to steal my things. I got up at the right time and he ran away. As we have explained, this is being called as partial dictation. Full dictation. الإملاء الكامل. Full dictation differs from partial dictation in that the pupil writes out an entire passage. يكتب قطعة كاملة. This type of dictation is somewhat longer to administer and score than the partial dictation. يعني هذا النوع من الإملاء يكون أطول إلى حد ما في الإدارة والتصحيح من الإملاء الجزئي. هوني التلميذ يكتب قطعة كاملة. Question number 11. What are the difference between partial dictation and full dictation? ما هو الاختلاف؟ طبعا إعادة لما سبق ذكره. ما هو الاختلاف بين الإملاء الجزئي والإملاء الكامل؟ Moving to question number 12. What are the procedure for full dictation? Number 1. The whole passage should be read at normal speed while the pupils listen carefully. يعني يتم قراءة المقطع أو القطعة بشكل كامل بسرعة عادية والتلاميذ يصغون جيدا بعناية. Number 2. The passage is read one phrase at a time, once or twice, during which the pupils have to write down what they have heard. يعني يقرأ المقطع بمرة أو مرتين بصورة كاملة يتم خلالها ملء الفراغات من قبل التلاميذ أو كتابة ما سمعوه، لأن هوني ما بينه فراغات فيكتبون ما سمعوه بصورة كاملة. Number 3. Finally, the whole passage is read again and the pupils are given some time for full dictation. القطاعة تقرأ مرة أخرى بصورة كاملة ويعطى التلميذ النسخة الكاملة للمعلم. Till here, dear students, we finished chapter 7.